Shalom, good morning church. Welcome back to our online Sunday service. Selamat pagi menjadi dalam Kristus. Selamat bertemu baru kita bergempuru online kita bakal ke sekali tu. Jadi tu penghujung bulan 10. This is in the end of the October. We praise God that we have passed this year. Yeah, this because the faithfulness of Jesus to us. Nya kita boleh nempuh sampai ke bulan tu, sampai ke ujung bulan 10 tu, laban pemanah Tuhan, laban pengerian diberi Tuhan ke kita. Sebab itu pagi ini mari kita memuji Tuhan kita mau menyembah Tuhan kita mau angkatkan nama Yesus kita kerana dialah Tuhan kita. And how you feel today? I hope that you are in good. I hope that you are joyful and you are be glad. Amen. Aku harap kita semua sama gagal, sama lantang. Laban Tuhan kita, merik kita, penglantang. And this morning we want to commit this time into the hand of the Lord. Harap kita nyerah ke pagi itu ngajari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kemurahan dan kebaikan Engkau, kami dapat memuji Engkau sekali lagi. Kami dapat mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kemurahan-Mu. Kerana Engkau Tuhan telah membimbing kami dari awal bulan hingga ke hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan pelindungan bagi kami. Kerana Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa agar kuasa hadirat-Mu Tuhan dicurahkan di tiap-tiap tempat di mana kami berada pada saat ini. Bapa terima kasih. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu bagi Tuhan, yaitu Aku Lantang-Lantang. I'm joyful. Ya, saya sangat bersuka cita karena Yesus berserta dengan saya. Amin. Aku lantang-lantang, lantang Engkau Jesus. Aku udah tiada kebaru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita-Mu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Engkau Jesus. Sekali lagi katakan, aku lantang, lantang, haleluya, lantang Engkau Jesus. Aku udah tiada kebaru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita-Mu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Engkau Jesus. Mari kita katakan sekali lagi, aku lantang, lantang, haleluya, lantang Engkau Jesus. Aku udah tiada kebaru, harap kejaku ya. Aku ngasuh kita-Mu, pemesai penglantang hati aku. Aku lantang, 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 lantang Engkau Jesus. Aku lantang, 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 lantang Engkau Jesus. Sungai sukacita-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Sungai sukacita-Mu melimpah dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersamaku, mengalir bersamaku. Bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan
Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu dalamku mengalir bersamaku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Sebab hanya Yesus yang dapat memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Haleluya. Terutamanya di saat-saat sukar dalam kehidupan kita, kita perlukan sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita saat ini kita minta Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi hidup kita. Kita minta urapan Tuhan, minyak yang baru, anggur yang baru di dalam kehidupan kita. Oh, Ralakaya, datang Roh Kudus, come Holy Spirit. Oh, we need your anointing, come and fill us, fall on us now, Lord. Oh, turun menua Roh Kudus, iringi kami Tuhan, tanaminya baru Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. Lord, we need your anointing, I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Datai Roh Kudus, datai Roh Kudus, penuhkan
hati baru, kena hati baru, iri kaku. Ku rindukan Tuhan Roh Kudus, Tuhan ngerim semangatku. Mimpi yang hari ku rindukan Tuhan. Ku nemu hati Tuhan, Tuhan pegang menghidupku. Baikku lebih semangat kekuasaan Tuhan, nadai tidak mandir, lebuatku temukan Tuhan. Menyembah Tuhan dalam rohnya pemendam. Ku nemu hati Tuhan, Tuhan bagai penghidup aku. Baikku lebih semangat kekuasaan Tuhan, nadai tidak mandir, lebu aku temukan Tuhan. Menyembah Tuhan dalam rohnya pemendam. Shikiraraya diri, Sandara bakure, Shandara lamayande. Feel us, Holy Spirit, come and feel us. Roh Kudus datang dan penuhi. Oh, ini yang kami rindukan Tuhan. Inilah yang kami rindukan Yesus. Shiraramaya naralaba kererererererere ralaba robo shererere atere. Hallelujah. Lord, you are beautiful, God. You are wonderful, Jesus. There's no words can describe of your love. No songs, God, that can describe of your faithfulness. Tidak satu pun yang dapat mengungkapkan kebesaran kasih-Mu. Tidak satu kata pun Tuhan, maupun syair maupun puisi, yang dapat kami rungkaikan untuk Engkau. Karena Engkau adalah melampaui segalanya Tuhan. You are beyond everything, oh God. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Hallelujah, Jesus. You are beautiful beyond description,
nothing ever see or heard. Who can craft your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, Lord. I stand, Lord. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Haleluya Tuhan Yesus, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Lord, we stand in awe of you. You are beautiful.
Kau sungguh indah Yesus. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan tidak dapat dimengertikan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami naikkan nama-Mu. Mari kita sembah Dia dalam bahasa roh kita. Sing a spirit song to Him this morning. Dan nyanyikan Dia lagu baru, lagu rohmu. Hallelujah. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh indah. Tiada dapat yang mendapat mendandingi, tiada yang dapat melebihi-Mu Tuhan mengasihi kami. Hanya Yesus yang sanggup mati bagi kami, mengampuni dosa kami, untuk membuatkan kami mendekati-Mu Tuhan, dan melayakkan kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Lord, we thank you. We thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. And Lord, we want to surrender the next moment, oh God, when your servant share your words. Lord, I pray that let it speak to us through him, oh God. Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami seterusnya. Dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus untuk memimpin setiap kami, memimpin pastor kami, memimpin setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Yesus. Nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami agungkan. Dan kami berdoa juga Tuhan pada saat ini yang di dalam keperluan, apapun keperluan kami, sama ada kami sakit, sama ada kami dalam kekecewaan, kesedihan, Bapa, kami berdoa, walau apapun masalah kami saat ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhan Yesus merupakan penolong kami, yang akan menolong kami di dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan perkongsian firman Tuhan. God bless you. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi menjadi dalam Kristus. Welcome back to our online service. Selamat bertemu baru, selamat kembali ke ibadah online kita. Before I start my sharing, jadi sebenarnya aku ngepun ke khotbahku ke pagi tu. there is two announcements. Bisi dua itik jakuk gerah.
One, next week will be our Holy Communion Sunday. Kesatu ianya minggu nila kita dekat nyambut pemakai Tuhan. So please prepare your heart, prepare your cup and bread, Nyalai sedia kati kita, sedia keruti engau anggur kita di rumah. so that we can come and partake it together. Awak ke kita oleh makai pemakai Tuhannya bergulai maya harinya elok. And secondly, Lalu kedua, many churches, I think they are preparing themselves to open in this November. jadi mayu gereja te udah nyedia kerire dekat muka maya bulan 11 tu elok. But in order for us to be more careful, Jadi kena kita berjaga-jaga. we like to, be postponed. We want to wait for a little more while. Jadi kita berdau bergempuruk secara fizikal dulu. And- Kita dekat nangguh kena nak lama. So that we can see, the effect of these vaccinations. Laban kita dekat merati ke dulu orang bukai serta kita dekat medak ni pengasih vaksin kuda diambil kita. We want to see, the numbers of these to be positive to come down. Biar megak kita dekat medak untuk kesnya tadi nyu makin nurun. Before we can restart or reopen our church. Sebedau kita ngemun ke baru, sebedau kita muka gereja kita baru alai kita bergempuruk. Because we do not want to open the church and later we have to close it just because there is more cases or whatever. Laban kita ngai tadi muka gereja udahnya bisik kes lalu kita tutup baru. Kita ngai utai te bakanya nyadi ngagai gereja kita. Okay, so be patient. Jadi ngarap kita semua sama bersabar. We believe that we will be able to open soon. Kita percaya serta harap kita boleh muka gereja nak lama dagi. And we also have to be careful with the situation. Biar megak kita patut berjaga-jaga, kita patut berhati-hati ngau utai te nyadi ngelingit kita kesarito menyadai. So this morning I would like to share with you something from Psalm 23. Jadi ke pagi tu aku rekap kongsi ngau kita hari Mazmur 23. And we're going to read from verse 1 to 6, just a very short passage. Jadi kita rekap maca Mazmur 23 tu hari ayat 1 ngagai ayat ke-6. We're going to read it in Iban and English will follow along. Aram kita sama maca bub kudus kita Mazmur 23 tu. Tuhan pengibun aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belelak bapadang rumput tegala, lalu ngulu kaku ngage air te tenang. Ia ngasuh aku keriang baru, yang ngiriang aku nengah jalai tengena, ketegal nama ia. Tajapan aku berjalai nengah daruang kelemayang pemati. Aku ndak takut, labanuan bisik ngau aku. Pemaluk ngatungkat nuan, ngasuh aku lekun. Nuan nyedia ke pengrami makai besai kaku, dimua munsuh aku. Nuan nata pala aku ngena minyak, lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu pemanah ngau pengerinduk nuan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai umur aku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan belama-lama ya. Shall we pray? Aram kita bersampai. Father, we want to thank you Apa kami berterima kasih as we come before you. lebuh kami datang ngagai nuan, We want to come draw closer unto you. kami kat semak nuan Tuhan. And we want to hear your words. Kami dekat ninga kejakuk nuan. We pray that, Lord, you will continue to speak to our Kami hearts. bersampai awak ke nuan terus berjakuk ngagai hati kami. May your Holy Spirit will continue to speak to us. Awak ke Roh Kudus nuan Tuhan meruan bertelai berjakuk ngau kami. And we continue to pray for the situation of this convict. Biar megah Tuhan kami terus bersampai ke utai te nyadi badunya kami. Whether it's a new strain or it's the old strain, Nangiranya Tuhan penyakit te baru, penyakit te kelama. we believe that, Lord, you are our great doctor. Tuhan kami nemu nuan me dutur te pemaduk berkuasa. You'll be able to heal us for those who are sick. Nuan oleh nyuman ke kami Tuhan ngagai orang kesakit. And you be able to charge your angels over your children. Lalu nuan Tuhan nganjung ke bala melekat nuan nyaga ngemata lalu nguta nemiak nuan. And we pray that, Lord, you will continue to lead us and guide us even in this Kami situation. bersampai Tuhan, awak kenuan terus ngiri yang ngembiang kami Tuhan dalam situasi ngau tai kenyadi dalam penghidup kami. That we will be able to put our burdens in your hands. Awak ke kami Tuhan oleh ngengkah ke mak kami te berat.
And Mbak we Nuan. pray that, Lord, your grace and your mercy will continue to be upon us. Tuhan kami megah bersampai awak ke pengasih Nuan ngau penyinuk Nuan meruan ngau kami. We want to thank you Kami berterima kasih Tuhan. and praise you in Jesus' Lalu name. muji Nuan dalam nama Jesus kami bersampai. Amen. 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 Now, the title for this morning will be Jadi tajuk khotbahku ke pagi tu, Shepherd of Our Lives. pengibun penghidup kita. Shepherd of our lives. Pengibun penghidup kita. Is our God your shepherd today? Nanti Tuhannya pengibun Nuan. Because when he says that, we know if this Lord is our shepherd, I shall not be in want. Nadi ayat ke-1 menyebut dengan kita, Tuhan pengibun aku. Aku nadai suntua utai. Now you can see that, this is psalmist of the Psalm of David. Jadi itu tadi orang kemai Mazmur tu ianya David. David was once a shepherd. David tu pengawal yang sikuk pengibun bedus. He has been shepherding his father's flock Jadi ia me orang tek ngibun bedus tau kejelu apa ya. even since when he is young. Lebuh maya umur yang agak biar. So he understands the relationship between a shepherd and a sheep. Lalu ia nemu kaitan tau kekawal antara pengibun ia kengibun ngau bedusnya tadi. And he understands how important this relationship is. Lalu ia nemu ianya tadi hubungan kawal antara pengibun bedus ngau bedus tu tadi siti utai te pemaduk berguna. So as he comes to meditate, Jadi lebuh ia tadi te belemati kejakut Tuhan. he says that our relationship with our God is like shepherd and sheep. Jadi dia yang ada kawal kita, hubungan kita ngau apai ngau Allah Taala nya tadi baka antara pengibun bedus ngau bedus. He says that that means we need this God, this Father. Lalu dito yang ada kita berguna ke apa itu? So firstly, when he says that God is our shepherd, Jadi ke-1 lebuh ia nyebut Allah Taala atau ketuhannya pengibun kita. because he says that he knows that sheep is an animals do not know how to defend themselves. Laban dito ia nemu domba atau ke bedus atau ke jelu tu tadi ia nak nemu keni cara ngelindung diri empu. So if there is any danger, Jadi ente dia tadi bisik bahaya, bisik utekan dekat nama tu munuh nyawa. there is no way that we can protect ourselves. Jadi dia tadi sidak ya jelu tu tadi nak uliah ngelindung nyawa diri empu. Or maybe you think you can Tahu ke nuan berunding nuan uliah because you have been training yourself. laban nuan kala berlatih ya. Maybe some of us even know how to fight kung fu. Tahu ke bisnis kedanya tadi nemu kuntau, nemu kumpu. Or either you know taekwondo. Tahu ke nuan nemu taekwondo. So you think that if I meet up with any kind of enemies, I will be able to fight them. Onte aku bermua dengan musuh aku, te orang kat ngelaban aku nemu nepis, aku nemu ngelabannya. But today, as you read this Psalm 23, Tang lebuh kita maca dalam Mazmur 23 tu menyade. you'll be able to see that our enemies is not only humans, Jadi dito tadi musuh kita ukai semina manusia. but there is many areas, Tang mayuah macam sukut. many areas of our life that needed this God. Jadi mayuah batiap sukut penghidup kita berguna ke Allah Taala tu. For Him to become our shepherd. Jadi kena ia nyadi ke pengibun kita. Unless He is our shepherd, Jadi ente ia nyak pengibun. all our needs will be taken care of. Jadi dia tadi semua utai diperguna kita, semua utai diperlu ke kita, dekat dijaga orang tengibun kita, ianya Tuhan pun. Sheep is an animal which is nearsighted. Jadi dito ente kita medak domba tu, ia tu nak tu lansia, nak boleh medak jauh. They can only see the thing which not very far right in front of them. Jadi dia tadi sidak semina boleh medak bala domba tu, medak semai aja jauh anda boleh pedak sidak ya. That is why they always fall into the down the cliff. Nya me tadi bala domba tu selalu labu. Because Keparuang. when they are eating or either when they are walking, Dari lebuh sidak ke berjalai, lebuh sidak ke ngigak rumput ke dempak sidak. they cannot see far. Laban sidak tu nak boleh medak jauh.
You know, it's just like those nearsighted people when they are walking without their glasses. Jadi bakal orang kerabun jauh dia tarik nadai nak cermin mata. So Makanya mesidak tok tadai. sometimes we fall into some kind of hole. Jadi kadang-kadang dalam penghidup kita terterap, kita tertindik ke lubang, We fall into the trap kita labuh dalam panyu. just because we cannot see, too far. Laban tarik kita nak oleh medak penyawahnya. So a sheep is like that. Nadi ditok tadi domba atau kebedus tu bakanya nak lansia nak oleh medak jauh. They have no way, to protect themselves. Lalu sidak atau terinadai daya ngelindung dari rempu. So that's why when David says that we need God to be our shepherd. Nyalai lebut David nyebut kita berguna ke Tuhan nyadi ke pengibun kita. Not only because he sees that, we need this God. Ukertinya kita berguna ke Tuhan tu. Because we are limited. Dan laban kita bisit tata kita terhad. And he had mentioned there is many areas in our lives that we need this God to come and help us. Lalu mayuah dalam sukut penghidup kita endang berguna ke Tuhan. But I think also when he says that this God, Lord is our shepherd, Dalam buah kita nyebut Tuhan pengibun aku. is also helping us to understand and to see Jadi tu mendekat nyawab kita awak ke kita oleh medak. that this God is a powerful God. Ianya Tuhan tu Allah Ta'ala tik berkuasa. He can be there, he can always be there for us. Jadi Tuhan semampai oleh bisik bak maya kita berguna ke Tuhan. He is the Almighty God. Ya Allah Ta'ala tik berkuasa. So today, no matter what kind of problem you have, Nyalai nama aja penanggul atau kepenusah tik bisik dalam penghidup kita kesarito. as long you take this God as your shepherd, Sagi-agi nuan ngambil tau kengengkah ke Tuhan tu nyadi ke Allah Ta'ala nuan. I think that it's a very sad thing when many Christians do not know that this secret. Jadi aku berasa sinu hati medak mayu bala Kristian kena nemu Allah Ta'ala sidak ya orang tebak ketau. Because they have this God that can come and become their shepherd. Sidak ya nak lala Tuhan tu uliah nyadi ke pengibun penghidup sidak ya. They can follow us wherever we go as like shepherd following the flock. Jadi bekenya Tuhan tu tadi ia semampai nitiah ke ngagai raban domba ya, raban bedus ya. Kini ke raban bedus ya, kia pengibun tu nitiah ke sidak yakin kia. And he is willing to come and be with you and to help you. Nadi Tuhan tadi ia sanggup, ia dekat ngau nuan, nitiah kenuan, begulai ngau nuan. But many times we left him out. Tak kadang-kadang kita mayu kali ninggal ke Tuhan. Most probably we think that we can. Lama kita berunding, oh kita uliah, semua kita uliah kita. We can do it without God. Kita uliah kerjanya tanpa Tuhan. So that's why sometimes we forgot that we actually have a God. Dan kita tariknya nak ingat, aku ketegal kita kelalu berpangai berderempu kita nak ingat, ianya kita bisik Tuhan. And we did not come and draw closer to this God. Lalu kita nak nyemak ke diri ngagai Tuhan tu. We did not come and communicate with this God. Kita nak berandau, nak berkaul dengan Tuhan tu. Maybe sometimes even at the last minute, Nadi biar megak bak minit-minit tau ke last minute bak minit yang terakhir. we become panic. Kita panik. Nak nemu nama tergagak, no baban. We don't know how to actually come and ask this God to help us. Kita nak nemu bakani gaya kita bersabar, kita minta penyawab hari Tuhan tu. So when David says that we need this God to be our shepherd, Jadinya lah lebut David nyebut kita perlu berguna ke pengibun bedus tu, inya pengibun Tuhan kita. you have to make this God my shepherd, your shepherd. Jadi kita patut ngengkah ke lebut David nyebut Tuhan pengibun aku. Kita patut ngengkah ke Tuhan Allah Ta'ala nyadi ke pengibun kita. Ya pengibun aku. This is not somebody else shepherd, Ukai pengibun bedus surah bukai. but it should be your shepherd and my shepherd. Tang ia nyadi ke pengibun nuanpu, nyadi ke pengibun aku mega. When we come before him, Dari bayar kita datai ngagaya. he says here, David says that if this God is our shepherd, then we shall not be in want. Nadi dito terentik Tuhan Allah Ta'ala tu pengibun kita, lalu kita aku nadai suntu utai.
So if you think that you have a lot of lacking, you lack of many things. Jadi tin ngasai kenuan kurang dalam mayu hutai. Of course, it doesn't mean that I want money, so God will throw money from heavens. Dari ukai reti bekat tau, oh Tuhan, aku kurang duit, Tuhan buai duit dari langit, nadai. Of course, when you are in need, Tang lebuah nuan di dalam keperluan, I believe God will still provide. Tuhan uliah meri ngagai nuan, Tuhan uliah nyedia kenuan. But He will not just simply throw monies from heaven. Tuhan ndak ngau namanya tak lu nuang ke duit dari surga, lu lah buah terbayar inian ngagai kita, ukai. Okay, God not only God is an almighty God, Aban Tuhannya Allah Taala te berkuasa. but also God is a God of wisdom. Pihak mega Allah Taalanya Allah Taala te penuh engau pemintar, engau penemu dalam. He know how and when to provide us. Ia nemu bahkan ni cara ia memberi kita utai dipeguna kita, lalu bad dini, lalu kemaya ia meri utai dipeguna kitanya. So that's why in verse 2 when David says, Nyalai dalam ayat kedua David nyebut, he says, if we are the sheep, jadi enti kita itu bedus tau ke domba, God will make us lie down in green pasture and He leads us beside quiet waters. jadi dito tadi Tuhan dekat ngasuh kita belelak. Bak pada rumput tegalak lalu ngulu ke kita ngagai air tenang. Now green pastures and also water is the main food source of this sheep. Jadi nanti kita medak dito padang rumput tegalak ngau air. Dito air ngau rumput tu tadi utai te dipeguna ke bala sidak raban domba, bala sidak bedus. So these are the basic needs of sheep. Jadi tu metode keperluan asas utai te dipeguna nintiang ari ngagai bala bedus tu tadi. So what David is saying that God will come and provide our daily needs. Tadi dito te mai retinya tadi Tuhan meri ke kita semua utai te dipeguna ke kita tiap hari It menyadari. will be just like how Jesus have taught His disciples to pray. Baka te diajar Jesus sampai Tuhan Jesus ke diajar yang ngagai bala murid ya. Where we come before God and we can pray for our daily needs, our daily food. Jadi dia terlebuh kita datang ke Tuhan, kita bersampai beri ke kami umas pemakai kami. So do not worry, Nah dia nangirau menyadari. because He is our shepherd. Laban Allah Taala Tuhan pengibun kita. He will provide for us. Tuhan dekat nyedia ke kita. Whether it's green pasture or either waters. Bayak kenya pada rumput, bayak kenya air, Tuhan yang tetap dekat meriknya ngagai kita. So and also at the same time, it described here when we know God will provide for the sheep. If He's a shepherd, He will provide the sheep with green pasture. Jadi ukai mina au ia merik pada rumput tegalak ngo air te tenang. Not only pasture, not just grass, but it's a green pasture. Jadi ukai semina padang rumput. Au dito kita mati ukai semina Tuhan tu merik padang rumput aja. Tang padang rumput te galak anti jako reputih nyebut green pasture. Ianya padang rumput te hijau. Not something like poison ivy or poison grass. Jadi Tuhan ukai merik bala bedus tu tadi ukai merik merik ngagai kita rumput te beracun atau ke rumput te nak mana. And also at the same time, when He bring us to the water, Tang lebuh yang mai kita ngagai air te tenang. it's not some kind of like waterfall Ukai baka air terjun, ukai baka air guncur. or either water that is in great speed. Tau ke air te deras. But it's actually a quiet water where you can relax and just drink from the stream. Tang air te diberi Tuhan itu air te tenang. Air te nadai umbai semua ngentuk ke kita itu nyamai ngasai kenya. So when God provides for us, Jadi lebuh Tuhan meri ngagai kita, nyedia ngagai kita, membekalkan kepada kita. He will provide something that is good for us. Tuhan menyediakan sesuatu yang sangat baik. Tuhan meri kutai te maduk manah ngagai kita. Of course, it's not necessarily something that you want, Ukai utai te dikerekak nuan.
but it must be something that you need. Tang utai te dipeguna kenuan. You know, this is the basic needs for the sheep. Jadi tu metode utai te diperlu ke utai basic atau asas keperluan asas bala sidak berdus tu. So God is a practical God. Jadi Tuhan kita Tuhan te praktikal. Not only He will provide us with spiritual food, Bukan semina Tuhan merik kita pemakai semangat aja, but even with our physical needs. tang di utai te diperlu ke tubuh kita, fizikal kita. And also the daily needs. Pihak mega utai te dipeguna kita bersari-sari. He can provide for us. Tuhan uliah menyedia ke kita. But for us, it's just like, you know what Jesus is saying. Bakal utai te disebut Jesus. Man does not live on bread alone. Jesus nyebut manusia ukai hidup ngena roti aja. And now many times we do not understand. Mayu kali kita nak merti nama utai tu. You say, every day I have to eat. Oh, tiap hari aku perlu makai. I have to drink. Aku perlu ngirup air. Or else I will die. Nanti aku nak ngirup air, nanti aku nak makai mati. But yet, how come Jesus says that, oh, man does not live by bread alone? Tang Jesus nyebut manusia ukai hidup ngena roti aja. Because in our life, bread is not the only things that we need. Laban dalam penghidup kita itu ukai semina roti ke dempak kita aja dipeguna ke kita. Now, many times, even if you have good food, Taja penuan bisik pemakai te nyamai. you can eat all the seafood that you want. Oh, nuan boleh makai pemakai seafood atau te makanan laut suka ti nuan aja. You can eat lobster. Oh, nuan boleh makai lobster. You can eat crabs. Nuan boleh makai ketam. Or either, you can eat steak. Oh, nuan boleh makai steak. Or, all kind of good food. Oh, semua utai ke grand te ke nyamai-nyamai. But if you do not have a healthy body, Tang nuan nadai tubuh badan te sehat te gerai. now, especially during this period of time, Kelebih agak bajam ke bakato. like many times for those who have checked this COVID-19, Oh, bisik ngagai orang ba lebuah COVID-19 tu. how many times they become so weak, or either they're so sick. Ianya tadi berapa kali orang tadi lemah atau lemik tubuh ya, lalu sakit. I do not think that they will have the heart, or either the emotion, or either the freedom to actually enjoy good food. Jadi dito lebuh maya kesakit berkata aku percaya sidak ya nya tadi nadai kebebasan ngasai kutenya nyamai tajak putenya nyamai tang tega penyakit ketega tu utanya nadai nyamai dempa. Or either even if you can eat good food, Tahu kan nuan sarito nuan boleh makai pemakai te nyamai-nyamai. if you have a lot of money, Nuan mayu duit but yet you are so afraid, every day. dan nuan takut tiap-tiap hari nuan bisik penakut. You're afraid that people will come and rob you. Oh nuan takut orang datang ngerumpak nuan. Or either you're afraid that you will be kidnapped Tahu kan nuan takut nuan lagi ditangkap orang. just because you are very rich and you have a lot of money. Laban nuan mayu duit, laban nuan kaya nuan takut orang datang ngerumpak mu nuan. So I don't think that you'll be able to live a prosperous or good life. Jadi inti penghidup kebakanya taja no bisa duit taja pakai nuan ukai hidup dalam penyenang tang dalam penangi. So that's why in Psalm 23 verse 3, Nyalai dalam Mazmur 23 ayat ketiga. when he says that he refreshed my soul, he guide me along the right path Yang- for his name's sake. Ia ngasuh aku ke yang baru, ia ngiring aku dengan jalai tengena ketegal nama ia. Okay, what does it mean by soul? Nama artinya tadi enti jaku orang English nyebut tadi soul, ianya semangat. God will lead our soul. Jadi Tuhan dekat ngiring semangat kita. Soul usually means our intellectual. Jadi soul atau kesemangat tu nama tu semangat tu ia berkaitan dengan rundiang kita. That means you have the wisdom to do things. Lalu pia megak no bisik pemintar penemu dalam ngerja ke utai. Or either it's also talking about our emotion, Tahu kenyebut pasal emosi pengasai hati kita. where we can be happy, we can be sad. Kita boleh asai gagah, kita boleh asai tusi hati. Or either we talk about our thought.
tahukah kita nyebut pasal rundiang kita? our ideas, Tahukah penemu kita? or either our decisions. Buat rundiang kita tahukah pemutus kekak di gagak kita? That is our soul, the soul part of us. Jadi nya tadi Siti hari sebagai hari penghidup kita ianya semangat jiwa. So when he says that, God want to refresh our soul. Jadi itu Tuhan dekat ngemaru ke, Tuhan dekat menyegarkan kembali jiwa kita. God want to refresh our mind, our hearts. Tuhan dekat ngemaru ke rundiang kita, ngemaru ke hati kita, menyegarkan hati ngau rundiang kita. He want to guide us on the right path. Ia dekat ngiriang kita nengah jalai Tuhan, nengah jalai tik ngenaknya. So unless we have this way of God, Jadi inti kita bisik jalai Tuhan tu, what is the way of God? nama utai jalai Tuhan, That is His words. ianya jakuk Tuhan po. So when you follow the words, Dan lebuh nuan nitih ke jakuk Tuhan, you will be able to have a right mind or mentality. dia tarik nuan bisik rundiang serta mentaliti kebetul. You have a right principles. Nuan bisik prinsip kebetul. And when you follow these right principles, Lebuh nuan nitih ke prinsip ngo ajar te betul to, then only you'll be able to do the right thing. nya baru nuan ulih ngereja utai te ngena menyadai. Then only you'll be able to have peace and joy in your heart. Ngau nya tadi baru nuan bisik kedamaian, nuan bisik pemain, bisik pengaga dalam penghidup nuan. And because you know that whatever you do is in the leading or either the way of God, Laban nuan nitih ke iring ari Tuhan. you will be able to stand upright before God. Ketegal nuan te nitih ke jalai Tuhannya, nuan ulih berdiri ngau lurus ngau betul di mua Tuhan. And you have no worries. Nuan ada pengirau. You don't have to think, whether I will be, is this right or wrong? Am I doing it right or wrong? Nuan ada berundia, oh betul kena, oh salah kena tadi gagak kaku. Laban nuan nitih ke jalai Tuhan, lalu jalainya pasti kebetul. And when he says here, God will lead us for His name's sake. Nah di itu Tuhan ngiriang kita ketegal nama ia. That means God want to give us this way, the right way. Jadi Tuhan dekat mereka kita ngak jalai te betul tu. It's not only to refresh our soul, Bukai semena ngasuh semangat kita kering baru, but also at the same time as we do it right tang lebuah kita ngereja utai te betul. before God and before man, Bak mata manusia, bak mata Tuhan, we will be able to glorify His name. kita oleh ngemulia ke Tuhan. We will be able to make His name shine. Lalu kita oleh mandang ke nama Tuhan, lalu nama Tuhannya tampak dalam hidup kita. So it's no more you only, Dia tu nadai nuan lagi. but it's also we are doing all this because of God. Dan kita ngereja ke semua utainya untuk Tuhan. So you will be able to see that we are not only satisfy ourselves only, Dari itu kita medak kita ukai ngemuas ke diri empu aja. but because we know why we are doing all this. Salabar kita nemu nama kebuah tuju kita ngereja ke utai tau. We have the reason, we have the goal for to live. Jadi kita bisik tuju, kita bisik matlamat gol kita yang ngagai Tuhan. And we know why we are doing all this. Lalu kita nemu nama kebuah kita ngagak utainya. And you will know that your life is not in vain. Lalu dia nuan dekat medak penghidup nuan ndak terbasau ngapa, nak sia-sia. Now today many men or either women, Jadi sari tu mayu induk tau ke lelaki, we will not be able to have the hope to go on. jadi mayu nadai pengadang, nadai harapan dekat nyingkang kemua. We do not have the desire to live. Kita nadai pengasai, pengingin dekat hidup, dekat nerus ke penghidup. It is because we do not have a goal. We do not know why we are alive. Laban kita nak nemu tuju penghidup kita, lalu kita nak nemu kebuah, nama kebuahku hidup. We do not know why we are doing all this daily. Lalu nuan kita nak nemu nama kebuahku perlu ngagak otetok ninti ngari. But today as Christians, Sang sarito nuan orang Kristen, but we know the meaning of life. kita nemu ianya reti penghidup. That is not to just live our lives, Bukan semina hidup
dalam penghidup kita aja, but also to glorify God tang hidup kita ngemulia ngemesai ke Tuhan, and to please God. lalu ngerindu kati Tuhan. So brothers and sisters, Nyalai menjadi dalam Tuhan Jesus. when we live a life in Christ, Lebuah kita hidup dalam penghidup Kristus. not only we live a correct life, we live a positive life, Kita ukai semina hidup cara hidup te betul, tang kita hidup dalam penghidup te positif. but we live a life that God want us to live. Dan kita hidup dalam penghidup te di kedekak Tuhan dalam hidup kita. We are also living for Christ. Lalu kita hidup untuk Kristus. So whatever you do is not in vain. Lalu semua utai te kerjaan wan utainya ukai semina tebasau aja. It will be counted. Tang semua utai di kerjaan wannya dekat dirikut ke Tuhan. Yes, it will be recorded in heavens. Nya dekat dirikut, dekat ditulis di surga. One day when you go to heavens, Nadi bisbak maya nuan bak timpuh nuan ngagai surga. Jesus will come and tell you Nadi Jesus datang ngagai nuan, madah ngagai nuan. and say, good and faithful servant, Oh mana nuan nembiak ti talu. you have done well, Nuan udang reja utai ti mana. and there is rewards waiting for you Lalu bisi upah ti nganti nuan menyadai. because you have lived a life that is pleasing unto the Lord. Laban nuan hidup ke penghidup ti ngerindu kati Tuhan. Now fourthly, Ayat keempat. not only God cares about our mental health or either mental needs, Jadi ukai semina Tuhan nyedia ke untuk keperluan fizikal kita, untuk rundiang semangat kita. but also He is willing to protect us. Sang Tuhan mega sanggup dekat ngelindung kita. Now many times we face attack Jadi bayo kali kita ngasai ke diri diserang, or either danger. atau ke ngasai ke bahaya. We have problem with safety. Jadi ya keberkaitan ngau nama tu keselamatan. God give us a guarantee, or either this is what the psalmist is telling us, David's telling us. Jadi itu David madah ngagai kita In verse 4 when he says that, dalam ayat keempat. even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Tajapan aku berjalan nengah daruang kelemayang pemati, aku nak takut. Laban wan bisik ngau aku. Pemaluk ngetungkat wan ngasuh aku likun. Now many times in our lives, Dari mayuah kali dalam penghidup kita, I think every one of us, once a while, we will go through this kind of situation. jadi dia terik kita dekat napi atau kenujah penghidup tik bakatau. Sometimes it's not only us, but also the situation of our family members or either the people who we love. Ukai semina dalam penghidup kita aja, tempe megak ngagai penghidup diri sebilik kita, ngagai orang tadi kerinduk kita, ngagai kaban kita. Now when he says that the shadow of death, Jadi itu menyebut daruang kelemayang pemati. it can be described as the most fearful or either the most devastated things. Jadi itu daruang kelemayang pemati te mai lambang utai te balat ngenakut ke kita. Utai te balat ngasuh kita irau. When we come to New Testament, Nanti kita medak bab perjanjian baru. when we talk about the suffering of Jesus, Nanti kita medak ianya ngenang pemerintah Jesus Kristus. he has been describing this death as the maximum of these sufferings. Jadi dia tadi ia madah pemati tu ianya siti ari pemedis ti pemadu pesai ti denat ke Jesus. Death is the most sufferings that we can go through. Jadi dia tadi pematinya utai ti dekat di tengah kita. Actually, I think it is for us too. Jadi ukai semina untuk Jesus aja mainnya, tang untuk kita yang megak sebakau. So when when David says that we need to go through this one, the valley of death, Jadi dito tadi Tuhan dekat ngau kita, lebuah kita nengah daruang kelemayang pemati. is also is the greatest fear of us, or either many times when we go through this kind of darkness. Jadi lebih lagi ianya lebuah kita berdalam penangi, penakut, utai ti balat ngenusah, ngenakut bakal pemetang dalam penghidup kita.
most probably is because that we'll be facing evils or either attack. Tau ke nya tadi lebuh kita ke berdepan ngau antu, depan ngau serang ari bala sitan. We will face fear Kita dekat ngasai ke penakut, or either pain. tau ke ngasai ke pemedis. So here the psalmist says that God will come and comfort us. Jadi itu jakut Tuhan temada Tuhan bisik ngau kita. There is two things that God will bring and come and comfort us. Jadi dua ti utai ti baik Tuhan kena ia tadi ngeriang ke kita, kena Tuhan ngelawak kita. One is the rod. Siti ianya pemalu, Secondly will be the staff. keduanya tadi tungkat. Rod will be the things where we is like a bed. The wood or either the bed they used to hit this baseball. Jadi itu nanti kita berada pemalu. Pemalu tu bakal kayu kena kita malu tau ke belantan, kena kita ngelaban. Do you know what they use this for as a shepherd? Jadi kita nemu kena pemalu kena baik bala sida pengibun bedus tu. Usually, this bed will come with a lot of nails or thorn in front. Jadi pemalu nya tadi pemalu nya tu ulu ya, lalu ba atasnya tadi ba pugu ba atasnya bisi nama tu teh tajam pakuk lawang pantang sedak badia. This rod usually will be used to hit all these enemies or either the animals that come to attack the sheep. Jadi pemalu nya tadi au ke tajamnya tadi ke bisi utai apa ketuk bisi utai tenya ke kena sedak yang malu ente bisi serigala ente bisi jelu ke dekat nyerang laban bala sidak jelu domba tu tadi. So physically or either to be practical, I was thinking how can a rod be a comfort to us? Lalu kita meda pemalu tu bahkan ni kuya oleh ngasuh kita likun. Most probably is because it will be used as a weapon to protect us. Nya pemalu nya tadi ke ngasuh kita likun labannya oleh nyadi ke senjata kita ngelaban bala musuh kita. When the enemy has been chased away, Jadi lebuh kita tadi udah muru bala musuh kita. then we will feel relief. Jadi laban kita bisa pemalu nya kita udah muru malu ya. Ia sidak lari lalu kita ngasai ke kita likun nyamai. Because whoever come and attack us is already gone. It's no more there. Laban utai kenyerang kita nya udah lari, nada lagi. And the second thing is the staff. Lalu utai tip kedua nya tadi tungkat. Staff is usually the thing that we usually see in a picture. Jadi tungkat ke sepedak kita buat gambar. When a shepherd will be holding a wood. Nanti kita medak gambar untuk ke utai kehiasan berdinding tadi bisa ke dipegai pengibun ke bekenyaknya deh ke kita nemu kita utai wakunya. Usually it will come with the curve in front. Jadi dia tadi tungkatnya bisa melengkuk ba atasnya ba ujung tungkatnya. And this staff will usually be used to pull the sheep back from danger. Jadi utai ke melengkuk tu tadi tungkat tu utai kena ngau atau ke kena sidak narit baru bala sidak domba ke lenyau kiannya. As the sheep keep on running away from the flock. Jadi nanti bedus tu domba tu tadi terus berjalan lari kian. As they come too close to the cliff, Jadi nanti sidak ino semak tau ke darung. the shepherd will be using their staff try to hook the sheep and pull him back. Jadi ti sidaknya tak kat labuh kian tarik ke labuh ke darung. Dia tarik guna ke tungkat tu ngau ngamiknya baru. Ngamik yang nak labuh kian. So today God will use all these weapons or either these tools Jadi Tuhan sari tu guna ke utai tu pemalu ngau tungkat tu. as a shepherd to come and to protect us and to comfort us. Kena ia tadi ngelindung kita, kena ia tadi menghibur merindang kita. So although it doesn't mean that we will not be going through this valley of death, Ukai kita itu nak nengah darung kelemayang pemati. but even when we are going through this valley of darkness, Jadi kita nak dilari ke ari nengah hotel tu. Kita dekat nengah hotel tu, tang lebuh kita nengahnya. God will bring His rod Jadi Tuhan dekat mai pemalu ya. and His staff.
Lalu Tuhan dekat mai tungkat dia. Whether it's in front of you or behind of you, Nak ngiranya depan nuan atau ke belakang nuan. He will be guarding and also save you from all evils. Jadi Tuhan dekat ngelindung nuan. Dia dekat ngelindung nuan ari bala musuh nuan. So that there will be nothing to come and harm you. Awak kena dai utai pan te dekat ngemedis ngenusah nuan. So you are safe. Jadi nuan dekat selamat, likun. We want to praise God that although many times we do not see or know this kind of angels, or we do not see Jesus that is around us. Jadi kita berterima kasih dengan Tuhan. Tajapan kita nak medak bala malaikat kedatai ngibun kita, nyaga kita. Kita megak nak medak Jesus tik ngelindung kita. But we can be assured that He is there. Tang kita oleh ngau percaya, ngau pengharap Tuhan bisik dia ngau kita. Like what I have shared with you last week, Bakau tadi dikongsi ke ku ngau kita minggu tik lalu. when God never sleep and never slumber. Tuhan nak kalah ngantuk, Tuhan nak kalah tindu. Even when you are sleeping, Tajapan lebuan wan tindu. God will be the one who is sitting beside or standing beside you to protect you. Jadi Tuhan metek ngibun nuan, tik duduk nyaga nuan ke tindu. Now, not only God is, take care of your enemies or either protection, Bukan semina Tuhan ngelindung nuan, nyaga nuan ari bala musuh aja. but God also wants to take care of your relationship. Dan Tuhan megak dekat kenuan ngaku nyaga hubungan kaul. Especially your relationship with your enemies. Kelebih lagi ianya hubungan nuan ngau musuh nuan. Now, I don't know how today you take care of this kind of relationship problems. Aku nak nemu bahkan ni ke cara kita bergaul dalam kaul kita dalam hubungan. When you have some arguments or either you can have positions with your friend or either even your colleagues. Ante nuan tadi bisik bercerengke, bisik nak sepenemu ngau orang ke gulai ngonuan, ngau kaban nuan, ngau orang ke segulai kerja ngonuan. Do you normally just punch them Bisik kena kita mukut ya. because you are not happy with this person? Laban nuan nak rindu ke ya. Or either you say, okay, from now on, I don't want to talk to you anymore. Kau ke dia tu aku ngai berjakuk ngonuan lagi. We want to cut off this kind of relationship and bye-bye. Aku kat mutus ke kawal tu lalu bye-bye. But here you can see that God is using another ways for us not to treat this kind of relationship. Tang ditu Tuhan nguna ke cara berbeza lebuh ya dalam hubungan. It's quite interesting when the psalmist says that God will prepare a meal or either a feast. Jadi itu ayat kelima nuannya dia ke pengrami makai besai ke aku di mua musuh aku. Verse 5 says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Kelima nuannya dia ke pengrami makai besai ke aku di mua musuh aku. Nuan nata pala aku ngena minyak lalu ngisi jalur aku penuh. I think normally we will not do that. Jadi tentu kita nak ngerjau tetau. When you have arguments, when you have problem with your friend or either your colleagues, Tino bisik belaya, bisik nak sepenemu, bisik bercerengkeng bala kabanuan. you will not tell them, hey, come to my house. I would cook a lot of food for you. Dan dia tu aram-aram ke rumah aku. Aku bisik manu utai, mayuh depan aku. I will treat you with big dinner. Kau ke aku dekat melanja, aku dekat sponsor makai. Normally we don't do that. Nanti kita belayak ngorainya. Tadi tentu kita ingai ngerjau tai baketau. Most probably we will try to run away or either try to not to see this person. Tang kita selalu ke age nya tadi ngai medak orangnya age. Kita nanti boleh ngai bergulai ngoya, ngai berjakuk ngi age. But it is quite interesting. There is one time when we are having this Bible study. Tang lebu aku nama tu aku tertarik. Ngau lebu aku ke ngajar Bible study. When we read this Genesis chapter 26, Lebu kami maca dalam buku Pemungka 26 ayat ke-26 ngagai ayat ke-27. Abimelek lalu datai ari gera sama engkau ahusat. Ti nyadi penyandiang penemu ya engkau pikul. Ti nyadi tuai sedadu ia. Dekat bertemu engkau Ishak
Ishak lalu nanya, nama kebuah kita datang dituk bertemu dengan aku. Sebab kita nak ada rindu ke aku. Lalu muru aku hari menua kita. And also verse 30 to 31. Ayat 30 hingga 31. Ishak lalu nyedia ke pengrami makai besai ke sidak. Lalu sidak makai ngirup dia. Tumu pagi hari site, genap ikut sidak ngagak semaya. Lalu nanggam semaya nya ngena sumpah. Ishak medak sidak mupuk, lalu sidak berserara bebaik ngau pangan diri. Okay, so Abimelech actually had done something to this Isaac. Jadi itu Abimelech udah ngerja ke pengawak tenda betul ngagai Ishak. You know, some rejection, or either he have rejected Isaac for certain reason. Jadi Abimelech ia ngeriji atau kenulak Ishak tu bisik kebuah tertentu. So they chased this Isaac out. Jadi sidak yang muru Ishak tu keluar. But later on, when they saw how God actually blessed Isaac, Tang lebuah Tuhan te berkat ke Ishak. so they come back to Isaac Jadi sidak datai pulai baru ngagai Ishak. and wanted to, do an agreement with Isaac. Jadi sidak ya tadi bisik dekat ngagai agreement perjanjian ngau Ishak. That means so that Isaac will not, you will not come and harm us. Jadi awak ke Ishak tu tadi nak ngemedis ke sidak ya. But yet you can see what Isaac is doing here. Tang nama utai te kerja Ishak di tau. Isaac then make a feast for them and they ate and drank. Jadi Ishak nyedia ke pengrami makai ke sidak ya. That's the time when when I was discussing this with the group of these brothers and sisters. Jadi lebu aku ke berkongsi tau ke berkenang tau ke nama tu serarak penemu ngau orang ke ngau Bible study tau. I come to think about this Psalm 23 verse 5. Jadi itu aku berunding teringat ke Mazmur 23 ayat kelima tau. So I can see that actually they have this kind of examples in the history. Jadi bisik contoh abak sejarah orang Israel. So it actually saying here, for us normally when you say how the way we treat our enemies. Jadi ni kita ditok nyebut pasal bekeni ko gaya kita berkaul ngau bala musuh kita. Most probably we will not give them a good face or either a happy face. Jadi tentu kita te bala musuh kita tentu kita ngai maneh ngosida atau kita ngai nak rindu ke sida ya. Most probably we will try to make their life miserable. Tang kita nguji dekat medis ke sida ya, dekat ngagak penghidup sida ya tunggal langgang. Yet here David says that even in front of our enemies, jadi ditok David nyebut tajapan bab mua musuh kita. God is willing to become the host. Jadi Tuhan dekat nyadi ke, jadi Jesus dekat nyadi ke host atau ke orang ke penyandang penemu. So that he can prepare a meal for us and the enemies. Jadi Tuhan dekat nyadi ke orang te ngatur pengawal, nyadi ngatur pengawal, ianya nyedia ke pengrami ke kita. So that we can sit down and eat and drink with our enemies. Awak ke kita boleh duduk makai ngirup begulai ngau musuh kita. You can see that just now the verses that we read in Genesis chapter 26. Nanti kita baca dalam Pembuka 26 ayat ke-26 tadi. Isaac and Abimelech actually later on they actually come to an agreement. Jadi dia tadi Ishak ngau Abimelech sedua ya ngagai perjanjiannya bersumpah. That means okay, we will come to an agreement, we will not harm each other. Jadi sesuai bersumpah nak ngemedis ke pangan diri, nak ngacau pangan diri lagi. So today when it says that we are having meals with our enemies, jadi sarito untuk kita bisik makai begulai ngau musuh kita. that means God want us to reconcile, our enemies with us. Jadi itu Tuhan dekat ke kita itu tadi bebaik ngau musuh kita. So the tactic of this God is basically making our enemies our friend. Jadi itu
cara Tuhan yang membenar ke musuh kitanya tadi mai berkat ke kita. Actually, Chinese have a saying, Jadi bisi sempama jaku Cina. it's better for you to have more friends than enemies. Jadi lebih maneh ge enti nuan mayuh kaban ari nuan kengagak mayuh musuh. So today, even if we have relationship problem with somebody, Jadi sarito enti kita bisi penanggul atau ke masalah hubungan ngau orang bukai. God want to make them our friends again. Tuhan dekat ke kita itu tadi ngagak sidak yang jadi kaban kita baru. Of course, it doesn't mean that we just sit down there waiting for this person to come and apologize. Bukai serutinya kita nganti dia minta Tuhan, awak ke Tuhan nganjung sidak ya, awak ke Tuhan ngasuh sidak datai minta ampun ngage kita. As we see in the New Testament, how Jesus actually taught us to reconcile with others, to go and make good with our enemies. Jadi dito tadi kita meda ajar Jesus rindu ke musuh kita. Jadi Tuhan Jesus ngasuh kita berbaik ngau musuh kita. But as we are willing to go, and reconcile with our enemies, Jadi kita sanggup, kita dekat, kita rela berbaik ngau musuh kita. God is willing to anoint our heads with oil and our cup overflow. Nanti kita sanggup, dia Tuhan sanggup bagi nata pala kita yang nak minyak, lalu ngisi jalung kita penuh. As like Psalm 133, Maka ke dalam Mazmur 133, when he says that as brothers come together and love one another, jadi dia tarik lebuah bala menjadi te bergempuru, bergulai, berserakup. it will be like the oil running down from Aaron's head. Jadi dia bisik lagu dalamnya tadi baka minyak di nama tu ditatak bapala Arun, lalu yang rusul ngagai janggut, lalu ngagai jubah ya. This oil is a oil of perfume. Jadi oil tu minyak wangi. And also at the same time is the oil of anointing. Jadi itu urapan. When he poured down the head of this Aaron, Jadi lebuah sida nuang ke bak pala Arun. it represents that God actually anoint Aaron to the post of this priest. Jadi dito temai erti Tuhan mengurapi, Tuhan udah nyiri Aaron tu tarik nyadi ke imam. But at the same time, when the oil was pouring down from his head, Jadi lebuah bak urapan di kepala Harun. you will be able to smell the good fragrance. Jadi dia tarik ia oleh ngasai, ia oleh nyium bau rengut tu. That's why I believe what David is trying to say here. Before our enemies, God will pour this oil in order for us, to have a good atmosphere, or either we can end up in a good relationship. Jadi dito tadi nanti lebuah Tuhan tu tadi yang ngiri pala kita yang nak minyak, lalu ngisi jalung kita penuh bak mua musuh kita. Jadi nya dekat mereka ke kita siti atmosfera ke indah, atmosfera ke mana. And our cup will overflow. It's Jadi the same thing. Jadi jalung kita dekat penuh. It's much like blessings, it will overflow from our cup or either from our lives. Jadi dia tadi mayu hagi berkat dekat datai dalam penghidup kita, nyentuh ke yang ngelumpak hari penghidup kita, lalu mai berkat ngagai orang bukai. So God want to make our enemies a blessing to us. Tuhan dekat ngagak ke musuh kita nyadi ke berkat ngagai penghidup kita. Not to destroy them, Ukai dekat ngancur ke sida, but to make them our friends again. dan Tuhan dekat ke kita ngambil ke musuh kita nyadi ke kaban kita To baru. reconcile our relationship with them. Ianya tadi ngemetul ke tau ke memulihkan au ngerai ke baru hubungan kita engau kaban kita ke udah namanya ke udah bisik masalahnya tadi. Lastly, we'll be able to see there is a small conclusion here. Jadi penghujungnya ayat ke-6 When he says that, in verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Aku nemu pemanah ngau pengrindu nuan dekat meruan ngau aku sepanjang umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. So the goodness and love will follow me all the days of my life until the day I died, the end of my life. Jadi itu artinya pemanah ngau pengrindu Tuhan dekat nitia. Dia jago follow ko ya. Ia dekat nitia, dekat meruan ngau aku sampai aku mati.
Goodness is the blessings of God. Pemanah artinya berkat Tuhan. And the love of God, when He follow us, Lalu pengerinduk Tuhan lebuh yang nitiah ke kita, lebuh yang meruan ngau kita. again, it means that all the goodness, whatever God wants to bless us with, will Jadi come dia- together with us. Jadi dia tadi nama aja utai tu dekat berkat ke Tuhan, utai tu dia disedia ngagai kita, dekat ngau kita, dekat nitiah ke kita, dekat diberi ngagai kita. So that means all the blessings that we talk about just now, Jadi semua berkat ke disebut kita tadi. it will follow us until the day we die, or either throughout our whole life. Jadi nyak tu dekat nitiah ke kita sepanjang penghidup kita, nyentuh ke kita mati menjadi. So our dear brothers and sisters, Menjadi dalam Tuhan do Yesus. not worry, Anda yang irau bala menjadi. because God will be there for you. Laban Tuhan bisi dia. The blessings of God will also follow. Berkat Tuhan maka nitiah ke kita. But one conditions, Tangau siti syarat. when it says that I will dwell in the house of the Lord forever, Jadi aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. we cannot run away from the house of the Lord. Jadi kita nak boleh lari dari rumah Tuhan. Yes, you can distance yourself. Amat nuan boleh nyawah ke diri. You can run away. Nuan boleh lari. Then you will not be able to see the blessings of God. Tang lebuh nuan ninggal, lebuh nuan lari, lebuh nuan nyawah ke diri hari Tuhan. Now- Dia nuan dak medak berkat Tuhan. If you want the blessings of God, Nanti nuan dekat berkat hari Tuhan. the blessings of God is in the presence of God, is in the house of the Lord. Jadi dia tadi berkat Tuhannya bisik dalam rumah Tuhan, bisik dalam penatai Tuhan, dalam hadirat Tuhan. I don't mean it is just in the church. Jadi aku bukan artinya bergereja aja ukai. Doesn't mean that you want to be blessed by God, you have to stay and come to the church. Aku artinya tadi nuan dekat berkat ke Tuhan, nuan dia bergereja, nuan tinduk di gereja. So today, although you cannot come to the church physically, Sari tu lebuh nuan nak boleh datang ke gereja secara fizikal. but it doesn't mean that you will not be able to be blessed by God. Bukan artinya nuan nak boleh diberkat Tuhan. You can always create your own space and to be with God. Dan nuan boleh ngagak dini-dini aja nu tempat nuan mai mulia ke Tuhan. You can always come into the presence of God No. wherever you are. Nuan boleh datang ngagai penatai Tuhan, ba dini-dini aja nuan. Even in your closet, Nak ngira tadi ba prayer closet, you can, as like what Jesus is saying, if you want to pray, go into your prayer closet to pray. Oh, tahu kan lebuh nuan tadi ba bilik sampi nuan ngurung dere bersampi. Or even just a toilet, when you are there, sitting down there. Tahu ke lebuh nuan ba jamban, lebuh nuan duduk dia. Or either inside your car. Tahu ke lebuh nuan dalam kereta. Or either, anywhere wherever you are. Nak ngira dini aja nuan. There is the presence of God. Dia meh bisik hadirat Tuhan. You can come into the house of the Lord. Nuan boleh datang ngagai rumah Tuhan. You can come to worship Him Nuan boleh datang ngagai ya, nyembah ya. and experience His goodness. Lalu nuan dekat ngasai ke pemanah Tuhan. So brothers and sisters, Menjadi dalam Tuhan Yesus. even now through this time of difficulties, Ba dalam timpuh tu sah begitu. I pray that throughout our whole lives, Aku bersampi awak ke dalam sepanjang penghidup kita. what the psalmist is saying here, the King David is saying here, Bakau tadi disebut pemazmur dalam Mazmur 23 tu inya David. will follow us Awak ke pemanah ngau pengrindu Tuhan meruan ngau kita. until the end of our days. Sepemanjai umur kita. So we pray that as long we reach out to God, Jadi kita bersampi sagi-agi kita ngelawak Tuhan. as we say, God, you are my shepherd, Lebuh kita nyebut Tuhan nuan mai penghibur aku. and I will dwell in you forever. Aku dekat meruan ngau nuan Tuhan belama ya. I believe God will always be there for you. Lalu aku percaya Tuhan semampai bisa dia ungkup nuan. Amen. Amen. Let us come and pray. Aram kita datang ke Tuhan lalu bersampi. Father, we come before you. Apa yang kami datang ngagai nuan? We want to thank you because you love us. Kami berterima kasih laban nuan rindu ke kami.
And today you have given us your words. Hari itu Tuhan nuan udah merik kami jakut nuan. You have given us your promise Nuan udah merik kami semaya nuan. that you are most willing to become our shepherd. Nuan sanggup Tuhan nyadi ke pengibun kami. You are most willing to bless us. Lalu nuan mega Tuhan sanggup merkat ke kami. So we pray even this morning Kami bersampi pagi itu. that you will come and touch our hearts. Awak kenuan nego hati kami. Give us the confidence. Beri kami keyakinan. Give us the assurance Beri kami mega penetap hati. that we are your sheep Ianya kami tu bedus nuan. and you are our shepherd. Dan nuan me pengibun kami. Nothing can break this relationship. Nada utai Tuhan te uleh nyerarak ke kaul kami ngau nuan. So today, no matter what kind of situation we are in, Nyalai Tuhan nama jau te nyadi situasi dalam penghidup kami dia tu. you will always cover us Nuan semampai dekat ngerayuang kami. with your goodness and with your love. Ngau pengrinduk nuan, ngau pemanah nuan. We pray that, Lord, may your encouragements, Kami bersampi awak ke peransang nuan. may your anointing Lalu pia mega ngau urapan nuan. continue to pour upon us. Selalu disiwa dililiah ke nuan ngagai kami. May our cup will always overflow. Lalu awak ke jaluang kami Tuhan semampai penuh. And we praise you and worship Kami you. muji nuan, kami nyembah nuan. We pray that, Lord, you will continue to be with us. Kami bersampi awak ke nuan terus nyerta kami oh Tuhan. May your protection be with us. Lalu awak ke nuan semampai ngelindung kami. We want to thank you and praise you. Kami muji nuan dalam nama Jesus. In Jesus' name we pray. Kami bersampi. Amen. 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 Amin. God bless you. Tuhan berkat ke kita.